சிக்கன் பக்கோடா ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். ஆச்சியில் சிக்கன் கெபாப் மசாலா வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் கடலை மாவு, கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, மஞ்சள்தூள், உப்பு போட்டுக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம், உப்பு தேவையான அளவு, காஷ்மீரி சில்லி கொஞ்சம், சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம். இப்போ லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பசஞ்சிக்கலாம். ஒரு 1/2 லைமை ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இதை அப்படியே ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு ஊற வச்சிடலாம். இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் இன்னும் பெட்டராக நல்லா ஊறும். Please try this at your home. Like, comment, and please subscribe. Thank you.